originally from Kranszoek and I currently stay in Kranszoek with my aunt. I studied a diploma in accountancy at Nelson Mandela University, but before I studied a higher certificate in business admin at Tsiba Business School in Karate. Mijn leven in Kranszoek was een klein beetje zwaar, omstandigheden. Was niet zo goed nie. Vooral toen ik mijn ma verloor in 2003. En het voor mij net het gevoel mijn leven val uit elkaar op een stadium. Maar in graad 4 een jaar voor mij verwijst naar Born in Afrika. En het klomp dingen gebeuren in Born in Afrika kon mijn eerste accept in 2007. Toen word ik toegelaten in Born in Afrika en van die tijd af heeft alles radicaal voor mij gechanged. Als je bij Born in Afrika is, dan weet je, like, iemand is bij je lief voor jou. So dat was voor mij, was het net voor mij bij nice geweest om altijd na school achter te blijven, enige activiteiten wat Born in Afrika aangebied. Yeah, Bully played a big role in my high school career. That was from grade 9 until grade 12. She was, I would say she's more like a mother for me, always trying to push me towards higher grades and towards for me being a better person and just support me in everything that I do, and that is what a mother's supposed to do. I would say my high school was the toughest time for me. To deal with like household issues and things like that. In grade 9, I made a promise to myself that from grade 9 I would get diplomas every year, and it was also the influence of Belinda that helped me to be able to get every year from grade 9 in my high school a diploma. It doesn't matter if it was only for one subject, but at the end of the day, every year I was on that stage getting what I was working towards. In university, my first year, it was a little bit of a roller coaster, so you just go with the flow and pass distinctions in the story. And so I started with cycling in order to help Born in Afrika with my studies. My biggest dream, is to be an ambassador of Born in Afrika. Ik zie mezelf als een example voor enige jong mens wat die situaties gekomen waar ik was. Ik wil net baie dankie sê vir Born in Afrika, vir die persoon wat hulle my gemaakt het sover. As net alles wat hulle in my invest het, is nie vir my studies niks van dit, is net veral my mentorships. Vir my is baie belangrik, die kampe wat ons bygewoon, wat ek geleer het, en ek is net baie dankie dat hulle my geaccept het in die program. En kyk net wat 'n wonderlike jong man is ek vandag. Dankie.